Hi, how are we doing today? This is Gaetan. Sometimes I forget to introduce myself. My name is Gaetan, and some people call me Chef Gaetan. It's okay. You call me whatever name you want. Today, we carry on with dorm cooking. And once again, this video is dedicated to Shifali. Alors aujourd'hui, on continue avec la cuisine du campus. Et la cuisine du campus, c'est pour ceux qui sont au collège ou à l'université. Ils vivent sur le campus. La nourriture de campus étant ce qu'elle est, des fois, à l'occasion, l'étudiante aimerait bien se faire à manger. So, knowing what the food is on the campus, sometimes the student want to cook their meal. And do you know that about 25% of young adult and student are opting for a vegetarian or vegan diet? This is pretty amazing. But I found out from a reputable source that the youth are looking for vegan or vegetarian diet. And that includes people, especially those living on a campus. So today, the recipe called for 1 pot. Here it is. In this case, today we have a skillet. This is a 10-inch skillet, and it's happened that the 10-inch skillet comes with a lid. If you have a skillet with a lid, that's great. Second point about the skillet, it's a ceramic-based skillet. This is not a cheap one at $29.95 for 4 or $19.95 for 3. This is a ceramic base. It costs a little bit less, around $75 or less, depending where you buy it. And it's important for me to have ceramic because there's no chemical product, there's no byproduct of petroleum product used to make the Teflon or make this non-stick surface. Ceramic has no chemical. It's made with rare earth, but it's not like a byproduct of petroleum, for instance. So, alors je vous recommande une poêle anti-adhérente à base de céramique et non pas à base de produits chimiques qui peuvent être à l'occasion toxiques. Alors, je vous recommande ça. Cette poêle coûte environ 75 $. Vous pouvez magasiner et trouver quelque chose entre 60 et 80 $ et ça va être quelque chose de qualité. So between 60 and 80 $, you can find a quality ceramic pan with or without a lid. And we're going to do today pasta Primavera. Yes, I said that, and 1 pot. So bear with me. The first thing we're going to do is to boil the water. Alors la première étape numéro 1, c'est de faire bouillir l'eau. Amener l'eau à ébullition dans la poêle. Et on va tout faire dans la poêle aujourd'hui. Tout se fait dans la poêle. Alors, je mets à peu près les 2/3 de la hauteur de la poêle avec de l'eau. So about 2/3 of the height of the pan is with water. I will add immediately salt. So it's all salty water. And I will wait for this to boil. One thing about dorm and safety. Check the regulation in your school. Alors, en ce qui concerne la cuisine au campus, dans les résidences du campus, sécurité, la sécurité, c'est le point numéro 1. Alors, vérifiez avec les autorités locales quelles sont les limites et les possibilités avec lesquelles vous pouvez cuisiner à votre résidence sur le campus. Certaines résidences n'autorisent pas un poêle au butane avec une flamme ouverte, mais ils vont tolérer une poêle électrique.
qu'on branche au mur. So some dorm would say, okay, you can have a skillet, you can have an electric skillet, you can have induction skillet, burner, but you cannot have an open flame like a butane like I'm using. And be safe first, be safe second, and be safe last. So find something where you can cook safely. The recommendation, if you cannot use butane or open flame in the dorm, I recommend you use induction. And this skillet is also compatible with induction. We can use induction to cook, we can use butane, or we can use simple electrical warmer to cook with this. So today we're using butane. I'm in my house, don't worry. Most of everything would be fine. So let's have this come to a boil, and then we'll take the second step. It starts boiling already, and this is less than 3 minutes. Already it starts boiling. This skillet has a very amazing factor. The ceramic coating on a non-stick skillet conduct heat. So there's a good transfer of heat between the flame, the skillet, and the water because of the ceramic coating. A plastic-based non-stick skillet, the plastic was used as a non-stick coating, is not conductive of heat. So you'll need more energy to bring your water to heat, will take more time, and so on and so forth. But right now, I see the water boiling. I have bubble. Proof in the pudding, you can see the bubble right there. So I'm going to use the pasta. Oh, by the way, remember that guy? You don't need it anymore. Garbage. Do your own. It's easier. So what I'm going to do, because it's a dorm recipe, I'm going to put one layer of pasta. In this case, it's elbow. It's one layer. Second thing, I need to mix this with a spatula. Here's a spatula. Mix this. Make sure I'm covering the bottom of the pan. And this is, you have to remember, when you cook pasta, the pasta will double or triple their volume as they cook. So these pasta are rated, I believe, for 7-minute cook time. We'll have them cook and drain after 7 minutes, and then we'll go to phase 2 of our dinner. Stick around. On a mis les pâtes. Et les pâtes, ce sont des macaronis coupés. Et on en a mis un étage. On couvre le fond de la poêle. On amène le tout à ébullition. Et ces pâtes sont... Il est dit que ces pâtes vont cuire en environ 7 minutes. Alors, dans 7 minutes, on vous revient, les pâtes cuisent, on va les drainer et on va faire la phase 2 de notre repas gastronomique. Ne nous quittez pas, on revient. Alors, pendant que les pâtes cuisent, while the pasta are cooking, we're going to prep the veggies. I'm trimming celery, and I'm going to prepare what we call the Holy Trinity. What is the Holy Trinity? It is simply onion, celery, and bell pepper. So we're going to combine that while the pasta are cooking. Alors, on va préparer ce qui s'appelle en Louisiane la Sainte Trinité, c'est-à-dire
oignon, céleri et piment doux qu'on va faire sauter dès que les pâtes sont prêtes. Alors, on a le piment, on a le céleri. Et on va faire la même chose avec les piments doux. On essaie d'avoir des morceaux de la même grosseur. As a reminder, I'm using the knife I present in the first video of the Den cooking. It's a Victorinox 6-inch chef knife. So I'm using what I propose or I recommend. Alors, on continue à couper en dés les piments doux. Et pour ce faire, j'utilise le couteau Victorinox, le couteau de chef Victorinox que je vous ai présenté dans la vidéo d'introduction à la cuisine de campus. Alors maintenant, on a le céleri, les piments doux, et on a les oignons. Alors, on mélange ça à part égale. Et on a un mélange à part égale d'oignons, céleri et piment doux. So we have equal part onion, celery, and sweet bell pepper. A little bit of stir for the pasta. When you cook pasta, when you put the pasta in the boiling water, the first thing you need to do is stir. Make sure the pasta are not sticking to the bottom or sticking to each other. Then you do that at the beginning of the cooking, and then you can go on and forget about it because the boiling effect will move the pasta, and the pasta will remain independent from each other. They are not going to stick together. So keep an eye on this. And we are practically ready. No, we're not. Alors, quand on met les pâtes, il faut les brasser originalement parce qu'on ne veut pas que les pâtes collent au fond ou collent entre elles. Et on fait ça dès le début de la cuisson. We don't have to wait. You do that from the beginning, and after 2 or 3 minutes in the process, the pasta are just fine. Since we're doing the Primavera, we are going to add zucchini and yellow squash. Alors, puisqu'on parle de Primavera, en plus des oignons, du céleri et des piments doux, on va avoir le zucchini et une petite courgette jaune. Alors, on ne mettra pas la courgette au complet, mais on va mettre, disons, la moitié, comme ça. Et on va mettre la moitié d'un zucchini parce que si on met tout, il n'y aura plus de place pour la nourriture. Alors, je vais couper ça en 2. Je coupe ça en 4, comme ça. Et là, je vais couper en languettes comme ça. Et ça va être la phase numéro 3. La même chose avec les zucchini.
Excellent. So we dice or we cut the zucchini and yellow squash. I'm looking in the pasta right now. So since you are in a dorm, you go by checking, tasting, make sure everything is fine. Let's see this guy. Are we 7 minutes in the process? We don't know yet. They are ready. Excellent. So, we drain it. And then, you get ready for the next step. On a égoutter les pâtes, merci. Et puis là, on est prêt à passer à la phase 3. Alors, on met un étage de légumes. OK? So we put layer. I'm working with layer. It's my measurement. It's my measuring cup. 1 layer, 2 layers, 3 layers. Alors moi, je procède pour les besoins de la cuisine sur le campus. Je prends pas des mesures en onces, en grammes, en volume. Je regarde la poêle que j'ai et je mets un niveau. Des pâtes ou des légumes qui couvrent le fond de la poêle et j'ai fait sauter. Alors, je vais préparer l'ail. On va ajouter aux légumes. Les couleurs sont fantastiques. Color of this is fantastic. With a chef knife, I mince. Mince in English is the word maze in French. And maze in French mean slim. Very slim slices. So I do some very slim slices of garlic. Pepper tin. Alors l'ail est émincé, très très mince. Et j'ajoute ça aux oignons, aux carottes. Je fais sauter comme ça légèrement. So I have onions, sweet bell pepper, and celery mixed with garlic. So I saute that gently. I see the onions are already translucent. I have some caramelization of some color, brown color, light brown color on some of the onions, some of the veggies like celery. This is a good sign. Going pretty well. Now I'm going to add the zucchini and the squash. Alors j'ajoute les courgettes vertes, les zucchini et les courgettes jaunes, Et on va faire cuire ça ensemble. So we're going to cook this together. This guy don't belong here, and this guy don't belong here. Remember, you're in the dorm and you're cooking for you and your friend a fabulous dish that you're going to serve to have for dinner. Alors, vous êtes au campus et vous préparez la nourriture pour vous, pour vos amis,
Et ça va être absolument délicieux. À date, on n'a mis aucun assaisonnement, à part l'ail. Alors, ce que je vous recommande, what I recommend is something called Italian seasoning. There's several brands, there's several mixture, there's several interpretation of what is Italian seasoning. But basically, you will have thyme, oregano, and basil. So I'm going to add that like this. And now the world has changed. It's a new world. It's a new flavor. And things are coming together very, very nicely. I will lower the heat because I think we're going too far on the heat. Too much heat will burn. Not enough will just slow down the cooking process, but will not burn. And this is, you see the change in color right now? Everything is going quickly. And I'm adding some diced tomato here. Petite diced tomato. So, alors je mets des petites tomates en dés. Et il y a une chose à noter. Ces tomates-là ont été pelées et ont été séparées de leurs graines. So these tomatoes have been peeled and the seeds have been removed. Now you have something absolutely gorgeous. Look at the color of this. Nothing has been burned. Okay, pasta. Bring the pasta in. We are happy. Mix everything together. See how this dish is coming together? Vous voyez comme c'est simple? Alors, une chose qui reste à faire. Ça sent très bon. Oups. Les gens du studio veulent en manger. It tastes so good. It smells so good. It's people in the studio here. The executive producer, she's smiling. She wants to have some. That will be our dinner for her tonight. Yeah. Here we are. This is fantastic. Now, did you notice one thing I did not do? Any idea? One thing I did not do? Y a-t-il une chose que je n'ai pas faite à date? Aucune idée? Wouhou! Bon, OK. Je ne vais pas me vanter, là, mais vous manquez quelque chose. Ce que je n'ai pas fait, je n'ai pas mis de sel. Je mets un peu de sel pour couvrir la surface des légumes. So I put salt. I didn't put salt for the entire recipe, except for the pasta. I didn't put any salt. Now I'm mixing thoroughly everything.
And we have something. A second try. A clean spoon. Let's try again. Last thing. Black pepper. A little bit of black pepper. Oops. Black pepper will add some tanginess, some shabang, some hot, spicy. Not too much. Alors, on a rajouté du poivre, on a rajouté du sel. Le sel rehausse les saveurs. Le tout n'est pas trop salé. J'ai rajouté un peu de poivre, juste pour finir le plat. Une autre dégustation. One more taste. Oops, here we are. See what kind of people I am, what kind of chef I am. I'm that kind of chef. Okay, you forgive me? Vous m'excusez, vous me pardonnez, je me suis sali. Les chefs à la TV ne se salissent pas. Ils sont toujours propres. Leurs vêtements sont immaculés. Vraiment. J'en connais qui se changent 3 ou 4 fois par tournage. OK. This is done. This is delicious. Oh, c'est ça. Oh, thank you. Okay, here we are. We have a... No, we are in a dorm. We have limited resources. We're going what we have. So I'm using the spatula to scoop it, plate it, and this is fantastic. Okay, here you have it. I'll take this away. Okay, now you have it. This is pasta primavera. Now you have it. Pasta primavera. Alors, vous avez les pâtes jardinières dans une sauce tomate. Et c'était la recette pour les campus. This is the dorm recipe. And this is the recipe number 2. After we did one video about the knives, we did the tomato sandwich, and this is the recipe number 2 for food. And this is pasta primavera. Thank you for watching. Thank you for subscribing. Do the recipe yourself. You're living in the dorm. You need to eat healthy and be happy. A meal like that will make you very happy. And there's enough for you and a friend, or for you and a lunch for tomorrow. So this is a double portion. I'm using a 10-inch skillet, and you can do it. It's easy. It takes overall about 20 minutes to do that. Overall. Cooking the pasta. While the pasta are cooking, you prep the veggies, saute the veggies, add the tomatoes, seasoning, salt and pepper, add the pasta. Done. Finish. Thank you. Merci beaucoup pour votre attention. Vous pouvez faire cette recette, c'est facile. Vous m'avez vu faire. Il y en a pour 2 repas, ou 2 plats, ou 2 services, ou 2 personnes peuvent en avoir, ou vous en faites pour votre dîner, et le lendemain, vous pouvez en apporter en classe ou à la cafétéria et manger au campus.
c'est à votre choix. C'est votre choix. C'est facile à faire. Vous m'avez vu faire en tout et partout 20 minutes. C'est tout le temps que vous avez besoin. Vous avez besoin d'un plat, un couteau et une spatule. Je suis sûr que vous avez ces choses en main. Je suis sûr que vous allez être capable de faire ces choses-là. Alors, merci beaucoup. Thank you. Subscribe. Share with your friend the video. Abonnez-vous et partagez la vidéo avec vos amis. Alors, merci et à bientôt. Bye bye.